So Unit 5 of Public International Law. So there is a topic called Specialized Agencies of the United Nations, which covers WHO, UNESCO, ILO, IMF, and WTO. And regarding specialized agencies, let us go to the introduction of what is meant by specialized agencies. The United Nations Charter is the constitutive instrument of the United Nations, signed on 26th June 1945. So let us know about United Nations Charter. So United Nations Charter, it sets the rights and obligations of member states and establishes the principal organs and procedures of United Nations. So Union Charter is nothing but it is a set of rules, it is a set of rights and obligations of member states, and also it establishes the principal organs and procedures of United Nations. So it is nothing but simple గా చెప్పాలంటే ఇది రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ మెంబర్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఉన్న మెంబర్ స్టేట్స్ యొక్క రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. సో ది యూనియన్ చార్టర్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్, signed on 26th June 1945. So in this chapter 3 of United Nations Charter, ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్ కాన్స్టిట్యూటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నాం కదా. సో ఇందులో చాప్టర్ 3 ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 7 and 8 which lays down the provisions relating to organs of United Nations. So at chapter 3 of United Nations Charter, దాంట్లో 7 and 8 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దీస్ లే డౌన్ ద ప్రావిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ఆర్గన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. సో యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఉన్న ఆర్గన్స్ని ఆర్టికల్ 7 and 8 ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆర్టికల్ 7 states that the organs of the United Nations may be two kinds. So first is principal organs and second is subsidiary organs. The principal organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and the Secretariat. These are regarding principal organs. So principal organs లో ఏమేమి వస్తున్నాయి? General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and the Secretariat. Now, so coming to second, subsidiary organs. So subsidiary organs are also known as specialized agencies. This is our topic, the specialized agencies. So what are these specialized agencies? ILO, IMF, WTO, UNESCO, WHO. ఇవి కాక చాలా ఉన్నాయండి. సో రిగార్డింగ్ అవర్ సిలబస్, ఇట్ ఈస్ ILO, IMF, WTO, UNESCO, and WHO. So first let us go to WHO. So WHO is nothing but World Health Organization. WHO is called World Health Organization. It is one of the largest specialized agencies of United Nations. It was established in 7th April 1948. The creation of a specialized institution in the field of health was proposed at United Nations Conference on the International Organization at San Francisco. So health paranga ఏదైనా ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి యుఎన్ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రపోజ్ చేయడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ 1945. Later in 1946, an international health conference convened by Economic and Social Council was held in New York. So the constitution of WHO was drafted and signed. The constitution of WHO came into force on April 7th, 1948. As a result, WHO was established on the same day, that is on 7th April 1948. So what is the main objective of WHO? సో 7th April 1948 ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని మనకు అందరికీ తెలిసిందండి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది WHO? The objective of WHO is to raise the standard of health of people all over the world. సో ప్రపంచం మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ద మోస్ట్ పాసిబుల్ హెల్త్, అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అనేది అందరికీ ఉండాలని చెప్పేసి దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ టు అటైన్ హైయెస్ట్ పాసిబుల్ హెల్త్ లెవెల్ ఆఫ్ హెల్త్ బై ఆల్ ద పీపుల్. హెల్త్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఫిజికల్, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So we all know that health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So disease, రోగం లేకపోవడం మాత్రమే హెల్త్ కాదండి. ఇట్ ఈస్ complete physical, mental and social well-being. So health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. సో వాట్ ఆర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, వాళ్ళ కాంపోజిషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ది మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ హూ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఎవరైతే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ WHOని ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో వారందరికీ కూడా మెంబర్షిప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
So regarding composition, the members of World Health Organization, the membership of World Health Organization is open for all who accepts its constitution. So as we said earlier, the WHO of constitution ఏ మెంబర్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో the membership is given to all the member states. So not only the sovereign states, but some other territories and entities are also may also become members. సో ఓన్లీ ఎవరి టెరిటరీని వారు పరిపాలించే దేశాలే కాకుండా వేరే కంట్రీ మీద డిపెండ్ అయ్యే దేశాలు కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం పొందొచ్చు. సో మెంబర్షిప్ అనేది వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ కంపోజిషన్. అండ్ లెట్ us go to the three organs of WHO. So the WHO consists of three organs, namely Assembly and Executive Board and Secretariat. So what are these? Let us know this. And what is Assembly? All the member states have the membership in this WHO. And all the member states meet only once in a year to determine the policies and programs. Each member has a one vote, and during this conference, that is assembly, the budget is passed in the assembly itself. So next, coming to the executive board. So executive board is this is a technical and non-political organ. It is consists of 24 members who possess high technical education in the field of health. So ఇందులో వచ్చేసి 24 members ఉంటారు. అండ్ these members are purely technical and non-political members ఉంటారు. And it holds a session twice in a year and implements the decisions taken by the assembly. So assembly వచ్చేసి once in a year ఉంటుంది, but executive board వచ్చేసి two times a year they'll meet. And regarding coming to the secretariat, the chief of the secretariat is So regarding the secretariat, the chief of the secretariat is a director who is appointed by the assembly. So the chief of the secretariat is nothing but a director who is appointed by the assembly. He is also the chief and the technical officer of the organization. And coming to the next topic, that is functions of WHO. WHO has performed a commendable work in different fields related to international health work. It has given a major assistance to many countries in the fight against malaria, tuberculosis, venereal diseases, influenza, smallpox, leprosy, and many other communicable diseases. So it has a given assistance to many countries in the fight against malaria, tuberculosis, and these all the other communicable diseases. The WHO also gets research work done for the solution of worldwide problems relating to health. So WHO World Health Organization research kuda chestundi for దేనికోసం for the solution of worldwide problems regarding any health issues. It performs very vast functions and contributes in the development of international law. And WHO is also having a credit of eradicating smallpox, which was responsible for killing, blinding, and disfiguring millions of people since the dawn of civilization. So WHO has a credit of eradicating smallpox అని పూర్తిగా నిర్మూలించిన ఘనత WHOకి దక్కిందండి, which was responsible for killing, blinding and disfiguring millions of people. సో చాలామందిని ఇది చాలా రకాలుగా డిస్ఫిగర్ చేయడం లేదా బ్లైండ్ చేయడం and also this was the reason behind the killing of many people. So this WHO has eradicated all the smallpox, which was responsible for all these small defects. So this is regarding World Health Organization. Thank you.